Welcome back to the news media. Now, ladies and gentlemen, some journalists within national media centers in Kenya called NTV and KTN have now decided that they are team one term and they are not ready to retire through telling Kenyans what is happening under the leadership of President William Ruto as we are approaching 2027 general election, whereby as we speak right now, President William Ruto, together with his crew under Kenya Kwanza government, have been seriously shocked hours ago after NTV journalists unmasked owners of the high-end vehicle that were used to transport armed goons that were causing chaos in Ol Kalou after sensing UDA was losing. Then to make it once, even a Kiambu-based MP's car have been exposed. Where are we heading as a country? I'm just wondering. So from today, my fellow Kenyans, let us continue watching national media centers in Kenya so that we can know who is William Samoei Ruto before we face him on the ballot box on 10th August 2026. Tukue makini sana. Let us be very, very careful with the leadership of President William Samoei Ruto. And before we proceed, allow me to play for you a video exposing what actually happened during the by-election in Ol Kalou constituency. And before you watch the video, please consider liking the video. When you like the video, you automatically show us your support on what I'm doing on this platform. Can we listen to NTV exposing the government of William Samoei Ruto on how they behave during the Ol Kalou by-election? As they swept through the growing town of Ol Kalou during Thursday's by-election for the seat of Member of Parliament. But if we slow down the tape, we can see the traces that these men attempted to erase by hiding behind balaclavas and masks. NTV traced the number plates of the men who fired tear gas at residents and physically assaulted journalists. The first vehicle we investigated was this black Toyota Land Cruiser bearing the number plate KDW 600Q. Our search found that it is registered to Vipingo Industries Limited, located in Mtwapa, Kilifi County. They create products such as Dollar, Golden Drop Cooking Oil, and Vipingo Cream Soap. We reached out to Vipingo Industries Limited to find out if this was indeed their vehicle and number plate, and if so, why it was involved in the Thursday incident, but they did not respond. Next was this white Toyota Harrier, registration number KDX 410K. Our search found that it is registered to MKS Investments Company, which reportedly deals in the import and trade of motor vehicles. Our further search on the company shows that it belongs to a Khalik Mansour, who is from Pakistan. We also searched this black Land Cruiser with a license number plate KDL 477Q. It belongs to a John Njuguna Wanjiko, a name eerily similar to a sitting member of parliament. Next was this vehicle bearing the license plate KCQ 488H. NTSA records show that it belongs to a Peter Njenga Kamau. The NTSA portal lists the make of the car as a Mercedes-Benz, despite the vehicle that was bearing the number plate being a silver Toyota Prado. The last vehicle is this black Toyota Prado, bearing the number plate KDJ 032F and listed under Florence Wamoyo Njoke and Beatrice Wamboi Wamwede. Interior CS Ruto Murkomen says that the incident at Ol Kalou will be investigated, as critics accuse the government of being involved and using investigations as PR. Questions linger over how these men, who are allegedly not police officers, had access to equipment such as tear gas canisters and guns. There is no parallel system of security in this nation. There is only one Inspector General of Police and there is one National Police Service, and it's accountable to the people of Kenya. On 14th August 2024, the High Court had banned law enforcement officers from covering their faces with masks and balaclavas during operations, an order which has openly been defied during taarifa hiyo. Licha ya chama cha UDA kumwaga zawadi kemkem ikiwemo magodoro yenye nembo ya GOK, mitungi ya gesi na hata maboti kando na maendeleo ndani ya muda mfupi katika eneo bunge la Ol Kalou ili kuwashawishi wakazi wa eneo hilo kumchagua mpeperushaji wa bendera ya chama cha UDA
Juhudi hizo hazikufua dafu. Badala yake, wakazi walimchagua mgombea wa wadhifa huo kwa chama cha DCP, kuvurugu zikishamiri siku ya kupiga kura baada ya dalili kuashiria mambo kwenda mrama na wakazi wakakaidi. Je, ni wapiga kura wamefunguka macho au sera za Rais William Ruto zimemchongea au ni mabadiliko tu kwa siasa? Mwanahabari wa masuala ya siasa Alan Ochanda amekuwa Ol Kalou na kutuandalia taarifa ifuatayo. Punde tu tume ya IEBC ilipotangaza kuwepo kwa uchaguzi mdogo wa Ol Kalou, chama tawala cha UDA kilielekeza makeke yake eneo hilo na kuligeuza lenye shughuli tele za ujenzi wa barabara, kituo kipya cha reli na kuunganishwa kwa umeme. Na pesa taslimu zikionekana kutoleta agano la kisiasa, wakageukia chambo kama vile magodoro yenye nembo ya GOK, mitungi ya gesi, viatu na kwa mara ya kwanza maboti yakatua Ol Kalou. Haya yote wakazi waling'ang'ania, ila ilipofika wakati wa kurudisha mkono wakakaidi. Siasa ya Ol Kalou inafaa ikuwe funzo hata kwa chama tawala, lakini usiende kufanya kinyume ya chale umepewa, alafu unafikiria kwa sababu uko na freelance ya kuingia katika public coffers atunaweza misuse resources ukuje ukahadae watu nazo. Hii ni shule ya msingi ya St. Peter's ACK Huruma Comprehensive hapa katika eneo la Ol Kalou. Ni mojawapo ya shule ambazo zilitumika kama vituo vya kupiga kura. Mpeperushaji wa bendera ya UDA Samuel Mushina alipiga kura hapa katika shule hii. Ila nje yake ni barabara hii ya lami ambayo ujenzi wake ulikamilika siku ya Jumatano, mkesha wa Alhamisi siku ya kupiga kura. Je, dhamira ya ujenzi wa barabara hii kabla ya uchaguzi ilikuwa nini? Na dhamira hiyo iliafikiwa au la? Sinaona ilikuwa imetoka huko ikafika pale. Sasa hii walikuwa wameachia nani? Singemalizika siku hiyo. Kwani tutakuwa tu tunapakwa hii si pesa ni yetu na hii serikali ni yetu. Ni lazima watu bribe ili tuwafanyie kazi. Siku ya uchaguzi aidha, dalili zilipoashiria kuwa nyota ya Samuel Mushina wa UDA haingeng'aa, vurugu ikaanza hafla. Wanaume walioficha sura zao wakiwa kwenye magari yasiyo na nambari za usajili bila uoga wakaanza kufiatua risasi hewani, labda kuwatia hofu wapiga kura. Ila wapiga kura walisalia kidete. Vile kumeanza kuonekana kama ile uchaguzi mwingine uliona haikuweza kuibikana na president mwenyewe alikuwa kwa serikali na hakuweza kuiba kura. Kumeanza kuonekana kura iwezi ibiwa. Kura zikiwa zimelindwa vizuri, kura haziwezi ibiwa. Hii wananchi wa Ol Kalou ile kitu wameoneshana, inaonekana kura kuiba itakuwa ngumu sasa. Matukio hayo sio ya kawaida na yaliibua maswali kuhusu kilichosukuma mabadiliko haya ya hafla. Je, ni sera za rais au wakati mgumu tu wa kiuchumi? Ama ni mabadiliko ya kisiasa? Maisha imekuwa gumu, SHA haifanyi, mahospitali haina dawa, watu wote ni kulia. Sasa hiyo pande wewe unaweza enda hiyo pande hiyo. Sasa tuacha tu sasa tuanzie na mwamko mpya. Shida imetokea wakati alitoa kiongozi deputy president. Hiyo ndio sasa, hapo ndio shida ilianzia kati ya Mlima na president. Na matokeo yake ikawa ni Samuel Mushina wa UDA kupata kura 5,000 licha ya fedha na mazuri kumiminiwa wapiga kura dhidi ya Samuel Ngodho Kamau wa DCP asiye na uungwaji mkono wa serikali. Hili likichukuliwa kuwa huenda likawa kifungua macho kuwa uamuzi wa wananchi unapiku njia zozote. So that is what is happening, my fellow Kenyans. That is what is happening. And that is what happened during the Ol Kalou by-election. Yet, IEBC are silent. They have not summoned anyone. They have not arrested anyone. Yet the evidence is there. These IEBC people are really defending the government of William Ruto, because even some days ago, after they find Nakuru member of parliament that was sent to go and ditch money in Ol Kalou, later on, court saved him. Alipigwa fine ya 2.5 million. The later on, court ilimsaidia. Hakulipa hiyo pesa. But when opposition people talked about that, any critical issue concerning to that by-election, there is an MP, a woman MP, that was arrested and fined 1.5 million after telling the people of Ol Kalou the truth concerning to what was to happen, or what was happening in Ol Kalou.
Yani right now in Kenya, if you are against the government of William Samoei Ruto, you can't survive. But if you are chanting 2 terms, supporting the government, you are free to do anything that you want. Hata ufanye nini, so long as you are helping Ruto to look for the vote. So long as you are selling William Samoei Ruto's re-election, you are free to do anything that you want. Utakuwa supported because wewe ni mtu mwenye ana support serikali. So please, my request is that let us continue. My point was this. Let us continue watching national media centers. Let us not ignore the media centers in Kenya because Kenyans are having this problem of forgetting too fast. Tunapenda kusahau sana. That is the reason why we normally elect recycled bad leaders to occupy public offices starting from MCA to president because huwa tunasahau haraka. Like right now, many Kenyans have forget about with what happened during the anti-government protest. They have forget about with the CNN blood documentary on how Gen Zs were slaughtered at the parliament. So please, tukue makini, let us be very, very careful. Tukutane kwa video itakayofuata baadaye.